Olugono. Ade bulukwa mmade no kwuma. Onye me nkoma. Ebuni eyenu. Si ajide nkoji na aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kene Eze-Ana. Eze-Ana gani. Eze-Ana gochitubelu. Eze-Ana gochitubelu. Nwoke ọma nọrọ ifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu. Onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na-eje mmadu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na-eje mmadu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochitubelu ga-adị. Ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa chacha. Ndị okenye ga-adị. Front and back. Ndị ochie anyị. Front and back. Faja si kala aka. Ghọrọ ụmụ Igbo. Si anyị rapụ nke anyị. Na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa. Akwụkwọ akụkọ. Wepekwa chọọchị fa. Obodo ka abịakwa. Mmadụ ugochitubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si n'ọma mpe. Ọdịnala ama nwụ. Ọma nwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na-eje mmadu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Hey, ekelela m ụmụ Igbo. Abịakwa m n'oge awa nke eziokwu. Oge anyị ji awa okwu agba. Nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-anọ n'isi ya. Abụ m onye isi nchụaja n'Ugochitubelu ọdịnala temple nke dị n'Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja n'ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Ọ ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. You can call me an ordinary evangelist. I will answer. Yeah, n'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị taa bụ Eke. Asị m na Eke taa eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Na akakaka anyị amaghị na jijiji anyị amaghị na ilo na-asị n'egwu ana ọfọ na ogu enwere mgbochi.
na ọkwụ niile echi anyị n'okwu ya ejie na ọchịchị ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe asị m ihe anyị eribịa ihe eri ya bịakwa na anyị ga-ejere obodo anyị ga-anakwaziri obodo ise were asị na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ eji chụọ aja na-emesịa na ọ ga-epu ome ise na-ekwe ụfọdụ osi ise ekenego m ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu nke ụbọchị taa. Ọ dị anyị wute yesterday netwọk enyere anyị ihe anyị chọrọ o mere anya bụ lecture anyị ji wee bịa yesterday na anyị kọtụrụ ya we couldn't continue. As I'm doing this, the only thing you can do for anybody you love so much is to share this message. Believe in me. Today's topic is a life-changing one. We change lives. I can assure you. More while I'm here. Send the message tata. We don't do maka message judge maka harder. We don't do message judge maka has in a special way. We another. mmadu 51. mmadu 51. mmadu 51 na-abụ ndị meseji a na-adara direct. O kwaziri ndị ọzọ ga-elite elele na meseji a na-adata indirectly. So ihe nwere ike ime onye ifuru n'anya ogoro onye ilo gị share this message ka ha nụ from the horse's mouth, because this message in afọ taa turn a lot of things around. Even in Ugochi na temple nwere ozi si enwe bịa ma akọwakwala ụlọ mana ọ ga-abụ meseji a ga-enye chi Sunday. Isiokwu anyị bụ kedu ihe bụ iyi ụwa, kedu ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara iyi ụwa mmadụ, kedu ihe nwere ike ime wee activate ya onye nwere negative iyi ụwa reverse ya onye nwere negative iyi ụwa reversal, negative iyi ụwa reversal. Kedu ihe nwere ike ime nwere any hope? Ka ọzọ bụ onye nwere positive iyi ụwa ma anya bụ that iyi ụwa nwa is not activated. Kedu ihe a ga-eme ka eme ya activate? Onye ndị a meseji a ji bịa n'ụbọchị taa. Mana before nga n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba na-aga n'iru. Ọ ga-eweta ya n'isi njedebe na 19th. Aja anyị na-achụ kwa ọnwa o mechie na 19th ahụ anyị ga-egbu egbu mee saraka. Aja anyị na-achụ every day. I must go to the temple na-achụ aja ma aja n'isi ndị niile so na ya bụ aja. However, ọnwụ n'ime isiri nke ọnwa kwado maka nke ọnwa Ọktoba. Ọ ga-ebidokwa na Ọktoba 6th last for 14 days. Ọnwa ajụjụ inwelu etu esi esonye na ya bụ maka ndị ewu izizi bụ before ya 3 prayer request, then make donation token to the account. Ndị na-esonye bie amadogo the account number mana maka onye ọfụ chat ya m na WhatsApp 0805 78 37 672 0805 78 37 672. Ke forward ọrụ m ya 3 prayer request. Then ka ngwazie ya etu ị ga-esi wee sonye na ya bụ aja. Chebe eziokwu na aja ọ na-enye testimony ihe ndị esigo na aja wee tụọ ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ. Ị mara na what you don't know is only a mystery to you and not to all. Ghọtara ya? So n'isiokwu anyị ji wee bịa mana echefukwana na ụbọchị Wednesday, every Wednesday anyị adị alụ ọrụ ịchụ aja mme ọbụla. Ụbọchị Wednesday bụ ụbọchị anyị ji enwe ministration na Ugochi na temple. Ụbọchị anyị ji enwe ministration na Ugochi na temple every Wednesday. Ụbọchị ahụ ka anyị ji ekwubi okwu rụọ ọrụ mmụọ dị iche iche mana ọ bụrụ ọrụ ịchụ aja, that is ịchụ aja ihe mme.
ụbọchị ahụ ụbọchị Wednesday ọbụla ka anyị ji use the power in the spoken words. Ụbọchị anwa bụ Wednesdays ka anyị ji alụ ọrụ dị iche iche. Enwere sacramentals ọdịnala sacramentals anyị ji wee na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche n'ụbọchị ahụ. Agwago m ndị mmadụ, even if you don't have money, stop saying that your problem is money. Yes, onye kwụ ụgwọ o ji onwere onwe ya, mana when you don't have money but you are very sincere, you have come back to your root, ichegharịgo ma chigharịkwa. Ọ bụrụ na ị nwere ego but honestly you have repented, then and ike ịlụ ọrụ dị gị, ike isonyere anyị na administration dị gị, I can tell you just a matter of time their story will change. Eburu ọgụ abụ onye isi and the man can the last. Ọ bụrụ na ihe na-eme na ya account right now you don't understand it, so ere m na nkọwa ya akọwa echi bụ Sunday gbasara administration anyị na-enwere ụbọchị tụrụ na that day ụbọchị eji ekwu the power of the spoken words were na-atụ ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ. My little admonition today bụ na enwere nsogbu ihu ụfọdụ ndị mmadụ nwere, mana the solution any day with the power of the spoken words, and the person will be liberated. One problem ị ga-enwe, any day ka eme something extraordinary. Nwekwa nke ị ga-eme onye dị na-aga a step further, bụrụ na a ga-enwe sacrifice of the blood. Adị ihe mme yọtara ya. Ihe ọkpọ okwu ka m kanyere gị, I just gave you some expo concerning ihe ị ga-arụ tomorrow. Mana ka anyị focus on attention anyị n'ụbọchị taa ihe anyị ji bịa. Isiokwu anyị bụ gịnị bụ ihe ụwa mmadụ? Kedu solution mmadụ nwere ike itake wee restore whatever that is negativity n'ihe ụwa ya. Then ya ekele m gị. Ihe ụwa mmadụ bụ out of life. Iyi mmadụ ṅụrụ wee kwuo n'ụwa ya ịsaa n'ụwa ya ọzọ na-abịanụ. Sometimes anyị na-eme abuse the power of the words of the mouth. A gwara anyị na ihe Chukwu ga-ekpere ikpe wu iluloga okwu na omume. Mgbe anyị na-eje ụka ọbịa akọwala anyị ya, ha ghọtakwuru ya nke ọma. Ihe a ga-ajọ ọjị gị bụ ihe i kwuru n'ọnụ, because you are abusing the power, natural power that follows the spoken words. Agwara m gị na-enwelu na ihe ị ga-eme azụ enwelu ike china okwu words, for spoken words, did ihe mere eme, and thought ihe chere n'echiche. These three things are very powerful, and you will still pass judgment from natural forces based on these three categories in life. So you refrain from using negative words against anybody. Control your anger. Makani ike no kwano. Whether you know it or you don't know it. You mothers, parents, stop cursing your children indirectly without you knowing it. Ike no kwano. So, power. We had our laws of attraction, law of homogeneous species.
You understand? So, and what laws this teacher. And laws of retributive justice. You understand? So, you must give account of that words. But Jesus on do Kobia, in my in the society Bible and the Jesus on do Kobia that my preaching and my lectures is them lady him and well married to him. Mara Korogi, Akoko, where he kissed off fairy tale. That is a man I call Akoko Egotaro, Akokifo. Man, 90% of my audience are what Christians. Now, Owese Ike the Lokwano, the poor of the West. No poor would you put. Poor of the world, who was that? They may go on the Ocha, Macanoku Corono. Whatever was say. And my check the power of thought, or say, now watch here. Now what on aqua iko. Mania wono. No, no, more than the one yanya. And the person is just lustful. You don't want yanya. No, didn't question, I go iko where gogi. Or say there was a worry one ya iko. You see the power of thought. If I think that thought is free, thought is not free in the spiritual realm. And well, elemental beings that is following each and every one of us. It's not only a spiritual guide. And well, other elements. They can see what and well, call it, I won't use layman language. Call it Ezumezu. They are there to follow you, to guide you, to discipline you. It's like law enforcement agency. You know, in Nigeria, we have law safety, right? We have police. We have civil defense. We have all these peripheral of government, right? They are all there. They are like the old police will always say, police is your friend. Yes. Law safety is even your friend. But in other way, they will discipline you when you go wrong. The same thing with all your expenses, including your Andobanje. Yes. Including your Ndiwa. And one of the other elements that see to it, that's your Iwa, your out of life. Whether it's negative or positive. They are the natural laws of homogeneous species. There are natural laws that see to it that whatever you sow is what you reap. Go and read Galatians 6:7. They'll say, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. So these elements are in charge of weaving what they call faith, weaving everything, whether good or bad. And those things they are weaving, whether good or bad, will still flow back to you, the originator. And like this time around, it will come in multiple fold. The way, if you plant corn once it decay and it's coming back, it comes in a multiple fold. You know what I mean? Because when you planted that corn after decaying, the corn germinated back. The root of the corn will ensure that every nutrients that are similar and familiar with the corn nutrients, it will gather everything and it will make it to multiply themselves. So in EU again, when you are saying it, the natural laws of attraction will keep weaving
that thing you have already attracted to yourself. You get? Yes. Their lifestyle will attract what is similar to what you give out to nature. You give out goodies to nature, nature will return goodies to you. You give out evil to nature, nature will return evil to you. So every thinking, whether negative or positivity, will still flow back to you, the originator. When, because of the experience, what you are experiencing at every given time, on your own, you were like, the suffering are too much. No was a gabia. No one here was sallow, get a no quadi, more anokwa. Could be a man or a woman. He say it, some people normally say anything they like. Maybe because of pain they are undergoing right now. Oh, well, because of pure house work pure good ha. Where see the one about walk. They bro more there, that about walk. Come a can on a bender and the abro single more than apple single. Because of pain, mother, but they did not understand that there is a reason why they were allowed to experience such disappointment. And they forgot to know that hard time never lasts. Hard people do last. And those natural experiences that is coming to you, there is for a purpose. It's either you deserve it or you ask for it for your spiritual maturity. Now, you utter the words. No words appear. Oh, nyana pata. Nwoke nwere ike in the previous earth life, ọ bịa ụwa kịta ọzọ, ọ bụrụ nwaanyị. All the very possible. Because of the wish of that particular person in his or her previous earth life. Now, ọ bịa n'ụwa ọzọ, n'ọ cause distortion. Yes, I call it distortion because the internal vibration of the person, the internal vibration of that person is different from the real vibration of the spirit. Because feminine spirits are more of passive in nature. They are down to earth. They are more of spiritual. Their spiritual sagacity is kind of higher than man. Yes, can give it to woman. Yes, I mean genuine woman. I'm not talking about those that are presenting themselves as women, but actually they are disgrace to womanhood. I'm not talking about those. I'm talking about genuine woman. If you see genuine woman, no. Today is not the day we teach the characteristics of a genuine woman. A woman that is blessing to her husband and to her family, a virtuous woman. Now, Obruna, in what you were saying was a gabia, and the Mawa, a distorted soul. I told me, can you that because a little only. Mariana Chekowabuna, you perform better when the inner spirit is feminine, and the physical body, both physical, feminine body. It gives you perfect radiation. But for those ones that interswitch, there is the reason why they did that. And the karma will ensure that whatever you long for, you will be permitted to experience it.
So that at the end of your existence, entire existence, you will not say that such opportunity or what you asked for was not permitted. So you were able, those serious decision, determination you took from you teen, na amanya akwa bi ụbọchị m gwa maka si na nwere ndị nwere ike iwu because of na ha akwụchara aka tiere ọka akị nwa amara ha si na nwere ihe ha ji nwa eme n'ọka mmanya ya pụta ụwa ya ebiere onwe ya ndụ etu ya si wee chọọ to hell with nwa, to hell with husband. When ndị ga-asị to hell with di ma ọ nwunye o nwere ihe bere ede ji wee be nwere. Mana don't always be in a hurry to take some certain decision. So now whatever you decide, you long for, there are 3 ways human being can attract whatever. It's either you by the power of the spoken words, by the power of your actions, and the power of your longing. This 3 avenue is a way man expresses his or herself. Either by action, maka na asị na okwu ekwurekwu wee obi gịnị afọ anya. So all those things we have nsogbu. So when parents learn how to bless your children, not only your children, learn how to long for something noble. Learn how to talk something that will bring blessing to your fellow human being, to the entire universe, because onye na-asa akwa na-akwa aka ya. So negative you bụ ihe anyị firi asaa n'anya out of life we take here because of either pain or we are pushed to the wall or because of one thing or the other out of immaturity of the spirit as at that time. Out of anger, we took some certain decision or take some certain oath that is binding on us, knowingly and unknowingly, knowing the implication and unknowing the implication, maybe in our previous life. But I can tell you, how the one akwụkwọ Jeremiah na Old Testament say, now before ị banyere n'afọ nne gị na ya maara gị, there is a reason why you were born in the family you are born today. It's not by accident. There is a reason. It's either you long for it to be born in that particular family, for you to experience what the family is meant to experience, or you deserve it. So, law of attraction will attract you to the family of the same, because the birds of the same feather flock together. Natural laws will attract it, make it possible. So that you are reincarnated in the family you are reincarnated was never a mistake. You understand? It's either 2 reasons. Either you deserve it or you ask for it. Now, what I'm about to tell you is, there is forces that made it possible for you to reincarnate where you are reincarnated. That's why Jeremiah was told, now, I want to marry. But I let you see that Jabez, Jabez, the Old Testament. Yes. The ancient book maka Jabez. Now Jabez, we don't have 3 years. We don't have 3 years. I'm not going near Eze-Ana. More than a year. Well, more year. Well, more kind. This is pain. You can't put on Jabez. Or where Jabez? Jabez is our powerful. Oh, well, not to us. Here was Jabez. Wow. Jabez, you were a backward. Oh, dear.
Remember, Jabez's honor was never turned. Now how Jesus. You understand? Yes, his inner disposition of Jabez. Always say, Chukwu okike ebe akwa. Wee sị gbanwere m ọnọdụ a. Na Jabez bi nụrụ ihe ọbụla wa afụfụ. Wee bewa akwa maka na o chegharịgo ma megide chigharịa. O wee wutie the inner disposition, that the awakening of the spirit. Mmụọ wee sụọ ude. Ihe gbasara Jabez, n'ọnọdụ Jabez. E wee nwee turn around. Nkwubi okwu. Where institute with the new order. And the old order will pass away. There is a power in spoken words. Only one that doubt the power of the spoken words does not understand how things work. Abana speed, but I will cite more examples for you. So, all of those Jabez was reversed from negativity to positivity. Makana only awakening the inner power and being who Jabez is, being whom Jabez is, and the level of spiritual awakening of Jabez, he stood his ground and reversed that negativity. The problem we are having is that not everybody that have this special gift to do that. Makana can all work. Jabez will be succeeded by himself because he activated the inner spirit, inner power through connection to the cosmos, through connection to the world of spirit. Because when he was crying because of condition, I'm sure he established the sagacity and the tentacles. They involve in spiritual connectivity. That is why when he was crying, the entire spiritual world and forces of nature listened to his cry. And many, when he made the declaration, it come to pass. I will cite another example, the power of spoken words. Eze-Ana, the Old Testament again. And her husband is Eze-Ana. Can't remember the quotation now, but it's in the Bible. And her husband's name is Eze-Ana. And there is this higher priest, Neben Chwaja, and about Eli. I've talked about this story for a very long time. Hannah was barren. He has been crying all these years. And I'm sure her husband has been praying with her, but nothing changed. Till this appointed time. And because of his inner decision, she was angry with her condition. That's why I told you that you must be angry with that your condition that is not palatable before something drastic will happen in your condition. So he was very angry. She was very angry. On this particular day, she went to the Shiloh, that is Eben Chwaja. It's like the altar. He went to the altar, started crying, pleading, begging the forces of nature.
n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile n'ọnọdụ ya na-agụ ya akwa na ọ na-agbawa ya obi mgbe o megidoziri begide akwa she was allowed to move into the exterior world a little. At this that particular point, any carnal man will never understand her anymore. She started saying what people cannot understand. Or this is not a mental memory. And the high priest walking, Eli, say, Anna, which day have you started drinking alcohol? She now, in tears, raised her eyes and said, my Lord, my priest. Because the word Lord was not used for God. God is God. And they will introduced that Jesus is Lord. But in ancient time, the word Lord, but now, Nani, and they use here for masters, the rabbis, all word and they use the Twaja, Nauku, all word and they use one in our dear. Is never used for the Most High God. The unmovable mover is God. Nothing short of it. Wesiya namuku no nwe mmanya ọbụla nwa gị ṅụrụ. Oh, na-eto o si wee dị ya n'obi ka e ji wee bịa n'ihu Chineke ka e dowe obi n'ihu Chineke. Taa bụ mmadụ iji obi tiwa n'obi gwepịara egwepịa chigharịa ma chigharịa. Eli akwụ ya metụ Eli n'obi Eli wee sị ya nwanyị na akwa gị adịghị oke nwa gị na anụ ụlọ na anụdo by the power of the Most High. Let your prayer, let their desires be granted. Of course, ọ nazie n'ụlọ ya na di emekọ. Who tell you that there's no power in the spoken words? He cared in okwu. But what the problem is that ihe mmadụ emewuro ọsị na ọdụrụ possible. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile agbarago m mmadụ one by the power of the spoken words n'Ugochitwu na temple during our administration. Ihe ọhụrụ bido mewe na ndụ ha. What you don't know is only a mistake, so you are not all. Makaneke always. Naturally, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitwu or if Tabro onye mgbọrọgwụ na mkpa ahịfịa. No. I'm onye nchụaja. When I was called, stated categorically, me onye nchụaja. And since that time till date, I still introduce myself as that. Na mbụ onye nchụaja. Ezie m ozi m zie ọgaranya ezie m ya. Ezie m ozi m kwubi okwu n'isi mmadụ ekwubie ma ọ bịa na mmezu. Ekere ọlụ eke. Ogbuefi Eze-Ana Ugochitwu abụrụ onye na-agwọ ọgwụ atọ. Yes. Ekere ọlụ eke. Abụghị nwa mmiri, enweghị ihe gbasara mụ na ọgwụ. Mana ihe ọbụla amụ ọgwụ amụ kwuo ka m na-ekwu. Ọ sị m kwuo na ọ dịgo mma ekwuo m na ọ dịgo mma na ọ dị mma. Onyinye amara Chineke nyere. Now, andọ ha nwagwara m gbasawa ozi ọdịnala Igbo mụ na-ekwubi okwu n'isi ndị mmadụ mụ gozibe ndị mmadụ na ọ ga-adịrị ha mma. And since I started my calling, I maintain that lane. That is why whenever I want to introduce myself, I will tell you na mbụ onye isi nchụaja n'Ugochitwu na temple. Bụrụ onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Ọ na-abụ ekwuo ọdịnala prayer ministry. Ọtụ ndị mmadụ obi ndị mmadụ agbaje n'ihe ha ghọtara because of na ha si na ụka ọbịa wee bịa.
And we are going to go to no echi. I have an appointment tomorrow. So here I check what again, there was the power of the spoken words. Ike dị n'okwu ọnụ. Ghọtara ya? Then there were many places ejigoro okwu a nke dị n'okwu ọnụ a were wrought a lot of wonders. But the problem bụ na ihe imewuro nwere ike si na ọdụrụ possible. Ka site kwado wee ebe ọzọ n'akwụkwọ Elijah. O nwere onye a na-akpọ Elisha bụ nwa boy Elijah. Dịka o si wee dị n'ala Igbo mgbe gburugburu o nwere ihe a na-akpọ ịgba ọsọ agwụ. Ịgba ọsọ agwụ mgbe elu ma anọ ọsa mgbe ezi dị n'okwu ụkwa mgbe ndị mmadụ na-ekwere ka ha mgbe ndị mmadụ na-adị humble enough mgbe ndị Igbo na-agba odibo ọ bụrụ otu na agbụrụ a ihe afụsọ mbọdị ọnọgide otu mgbe ọ ga-egido na social media onye gere n'aka dibịa nke a onye gere n'aka prọfet nke a onye gere n'aka prọfet nke a nwanne echi efu ya ọ sị na ya bụrụ dibịa ma ọ na ya bụrụ eze nwaanyị ma ọ na ya bụ pastọ ma na ya bụrụ nke a onye na-ekwu etu a ị jụọ ya kere onye gọọmenti ya onwere rekọd maka na ụfọdụ n'ime ha na-efiru na ọ bụrụ na ha kweta na ha nwere mentọ ọ dị ka ya asị no. If you know people I fear most, those people that does not have mentor, they don't have track record. And when only guys know only about only mentor ha. You know that yeah? And when you have also you must be mentored. I still insist. Somebody again onye amụma onye tere mmanụ ọ ga-enwerịrị onye akpọrọ ọrụ ga-ekwubi okwu n'isi gị wee kwado gị a ga-enwerịrị till tomorrow anyị Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu mgbe m gbara ọsọ agwụ I was led to 3 different people even 4. Yes, I was led to 4 different people. Agwụ m ya asị m jee na bụ onye dị etu a na o nwere ihe a chọrọ ka esi n'aka ya mụta eje m n'aka jụọ onye anwa ihe m enye eji agba ọsọ agwụ na bịa enye m na-ekwuo enye m ya olirikwa m ta onye nke ọzọ jekwa ndọkwa etu mgbe esi wee na-agwa m n'ozugbo m jekwara nke onye etu a. Those 3 different people, I gave them thanks. Yes, you that. But the 4th person, okay, the 4th person, said I should not bring anything. Come on, you open that. Okay, bring this. Let's do it together. Yes, but today, glory be to the gods. Makanekere always. Mana enwelo that mentorship my ezumezu that wanted me to pass through these 4 different people for a reason. I still respect them today as my mentors, but to the glory of the gods, now I'm higher than them materially and otherwise. I'm not saying it by boasting, but saying I'm a Chineke. Even when my agwo was directing me, it was like this particular people, this person, based on the spiritual realm, you are higher. But in this work, you need 1 or 2 from him. The last person, my boss, I will be. The memorable. Here they do, enjoy a movie, 1 or 2. I'm going to need them. I jot now. I jot them. She never told he was like, this is what my agwo is aware that you are coming. Therefore, I will not collect 1 naira from you. However, whatever you gave me from your heart is okay. And that's exactly what I did. So, the end I check only you are always.
maka n'ihi na because na mụ nwa na onwe m ma ezumezu kwadoro m n'ụdị o si kwado m because na mụ nwa na onwe m wụ a descendant of Nri anyị nwa na-akpụ alụ na North anyị bụ ndị ezumike ebe ndị Nri na-ezu ike mgbe gburugburu maka na ndị Nri bụ ndị na-ejesa ejesa all over je na-akpụ alụ na-eme emume dị iche iche dịgasị alụgasị ọrụ mmụọ dị iche iche so o nwere obodo anyị abata anabatapa ọfụma de settle there etu anyị nwasị wee setụrụ na Oraifite nke a another story for another day but ihe na-achịkọwara gị bụ onye a na-akpọ Elisha bụ onye mụrụ ọrụ n'aka Ịlaịja o nwere isi nkwọcha so o wee one day o wee na-aga according to that story na Old Testament ụmụazị wee pụta na-asị ya Elisha onye isi nkwọcha Elisha onye isi nkwọcha out of this based on this disrespect of a cold one she was so bitter out of anger she now called bears anụ ndọgbu ewepụta wee dọgbusi ụmụazị ndị a ha buru ibu ịghọtara ya mana ihe m chọrọ iweta ebe a bụ the power of spoken words ịghọtago the power of spoken words onye kwuru n'ike adịghị n'okwu ọnụ ka m wetabekara akwụkwọ ndị ụka ọbịa a sị na mba eji ihe ma wee mara gị atụ ihe maghị ewee site o nwere nwa agbọghọ nta nwụrụnụ eburu ya ka eje nyi ya mana because na the umbilical cord have not been severed or the spiritual umbilical cord have not been severed agwara m gị na if the spiritual umbilical cord has not been severed as na mmadụ nwụrụ kwụsị iku ume but the spirit is still close attached to the body. If where the power, you can command and call back the soul back to the spirit, to the body, as long as that body have not been damaged, that body has not been tampered, that body have not decayed. You can still call because the spirit is still entangled with the body. But when the spiritual umbilical cord have been severed, there is no way what they can do. Example, if somebody have passed on and the person have gone through mortuary abracadabra, that one is gone. But if the man could be known to satisfy and only had a consumer, if it's the will of Almighty and the only way they sought power came at the right time, and the Mosiano, ọbụrụ ha na-akwa ya mmadụ akwa ya mmụọ ya sienu gwa ya kwuo okwu n'isi onye a na onye a mmụọ ya ka na usoro a kpọchara ya azụ o nwere ike ime and o mee ọ ya wọk mana ọ bụrụ ife a na-atụrụ challenge ọ ya bụrụrụ ihe ga-eme coincident and mmụọ onye ahụ agwụ ya na onye mmụọ onye aka na nso ya and ọ ga-abụ ihe eme within na onye ahụ nwụrụ within some hours and the body have not been damaged by those chemicals and the sharp knife of environment. Oh no, the other dog, what a man could be machine could be ume. I am but I never can mother could be ume. I can't see in your few time, few minutes, Gamal. Only will recover consciousness, all the possible. I will get so on a coma. But two of you poor medical to my app. But the not whatever the power of the spoken words. I will say that what I want I will now on your own go now confirm go on. A bullion agent, Jesus will say, Taleta cum, meaning one want kunya. I didn't want to wake up. She woke up. According to that story. That is the power of spoken words. So all is very, very possible. Here the power of spoken words when they came out. Come on, go fast.
Can you check what about the ancient book? Because like I always tell you, ancient book was never owned by Christianity. It has been there. Only that the Anyari people are so smart. This ancient book was in school. They are the one that printed it and everything, and the Robotetuna number it into chapters and verses and rest of them, and then now it became Bible. So for them to own the right over the book, and then a lot of discussion was done here and there. But can you tell you what the power of spoken words? The power of spoken words made it possible. No Mama, I think Elijah. Visit why is that a fact? Now we are. Macarena, they were all nobody Israel that particular time. Was in your draw. Why is that a fact? We're seeing no more achicha, over achicha. Did he what that call for value the achicha? Never was in a man. I think red oil. Eji emenya achicha. Ọ ga-abụ o wee si onye amụma na ha ya na nwa ya maka ihi na agụụ dị. And onye amụma Elijah was led by the power of nature to that particular woman. Maybe the woman is pure and deserves such grace. So he came to the woman's house. And because of the power of sharing, the woman said, "Oh, Mama, what's here? Because Mary Munni can read." I heard your mama there. Mary Munni can read. The woman was like, "Oh, you're Georgia. I was over at teacher. No better man over here for Nuna. I told him, come on, and one more may wear. I am not good and I can't be here without. And what is your wife? Here I call her on your mama. On your Georgia. Always had a Mary and money, always a Mary and me. Always a one. Never know the American on your Georgia. Near. N'igbo anwa ebe ahụ ọ na-edebe nri ọka o si wepụta nri ọka ọ kwadoro ya bụ onye amụma na ọka ahụ agwụnata na ya bụ kọp na mmanụ anwa ebe ahụ o si gbapụta mmanụ o ji wee kwado rie nri na mmanụ ama agwụnata dị ya. So ya ọpụta bụ na dị ọka eji mee ya bụ nri na-agbazi mkpuchi mmanụ na-agba mkpuchi. All the power of onye nchụaja ekere ọlụ eke o nwere ike wee kwubie okwu si na ebe ihe kasị wee mee na ọma agwụnata agwụ. Ọma agwụnata agwụ. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ ọ bụrụ na mbido saịtị gba points and the chapters and verses ebe use the power of spoken words, a man lecture got too long. But what is here illegally will grace on for the power of spoken words. All that power of spoken words. N'ebe onye nwere obi onyinye use that such power can speak positivity into the lives and declare new beginning, and it will take effect. Ihe imewuru does not mean no one emewu ya. Maka na ekele ọlụ eke. Negativity that is in your life today, a declaration can be made.
by the person akpọrọ for such work. Maka na ekere ọrụ eke. Okwu onye kwubi onye gba okwu n'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Ọ bịa na mmezu. Ọ bụrụ ihe ime wuru esi na ọ dụrụ possible. Mgbe m na-achọ ibido ọrụ, mgbe a kpọrọ m ọrụ na-achọ ibido ọrụ, one of the things agwara m n'afa then bụ na m nwere iyi ụwa na-aga enyebọrọ m iyi ụwa dịka a na-agwa ụfọdụ n'ime ụlọ taa. Wee si never. What for? What is the benefit of eating my previous iyi ụwa? Probably n'inye dibịa ego. Ọ bịa nna gị mee 1 or 2 bọpụta iyi ụwa gị. Gịnị ka ọ ya-abọpụta? It could be ego ayọrọ. It could be akara aka. It could be mirror. It could be mkpụrụ iyi. N'ihe ndị ọzọ mee ajụ kpọwa afa ha ka ọ ya ewepụta nọọ iyi ụwa gị. O nwere kesị ụjọ etinye n'ime ọkụ na ọ gịghị etinye n'ime ite. Ibido gbusawara ya ọbara. Nwanne ihe ị na-ehiwe ewe ọgwụ. Ọ dịrọ necessary. Quote me Ogbuefi Eze-Ana anywhere. All things have passed away. Everything have become new. There is new order. They have not jammed on the power to reverse it without unearthing anything. What I was told, the Libya body have watched afa nyemo afa dibia na number dibia na abo yiwo. Mụ na nwoke ube ọba afa ego na oyeji were nya bụ ife. Nalo my ezumezu bịakwute m sị m never. That I'm beyond that particular unearthing anything. Gwa m 1 or 2 m ga-eme na etu m mesi were ya, etu m mesi were mee that I should reverse it myself, and I reverse it to today. Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu si n'ike na-abanye n'ike n'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Because although necessary, Monwa or eating the previous EUA. Is it to honor it? Is it to adore it? Is it to build on that? And then when mmanya ochie gbakọ ya na mmanya ọfụ, ma ọ were mmanya ochie na mmanya ọfụ gbakọ ya na ofu kalama. Kedu ihe ekwuru maka ya n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa? Ọ sị ya looking for trouble because that kalama bottle will blow into pieces. What you don't know is only a mystery to you. What I can tell you, no one the power can reverse that negative you are. Even that their positive you are that was never activated can be activated. So what did I do? I did not pay anybody a dime. My husband wanted to mess with me, and I have been doing it to date. On what open now, since a little over open now, in second body you are. Moreover, open now, much I laugh you up than I fear. Say, sick and sick at the no. I will institute the new order, superimpose it at the old order, and declare the beginning of the new order. And so be it. Kucha yetido mi ofo, onwa we kambo. Ila ku no ba lo bla lo, ya ku no bla lo, ku no bla za no one za lo eme. Yes. Aburu na
na burube abro na Bible as na abro Levi. No any descendant of Nri agbara ọlụ enyere ụdị ike a ịrụ onye bụ ọlụ ka university and today ọfọ nwere ife na-eme establish the new order. Ịmara kedu ihe na-akụrụ ọta? I can tell you. So if we hear one solution, but he must be convinced that it's not necessary for you to at your EOA to play with your previous EOA or to improve on it or whatever. Career the necessity or the issue the boy. All things have passed away. I will declare and superimpose the new order and its control to stay with the right materials and the right thing. Do you know why I love Ordinary so much? I told the other day why Ordinary remains the best method to solve any spiritual challenge. That topic is very powerful. Why Ordinary remains the best is because Ordinary, all the method. In fact, Ordinary Igbo is never a religion. It's not a religion. Ordinary Igbo is the compendium of the entire solution of mankind. Natural solution. Because Ordinary Igbo is divided into two parts. We are into spoken words and into practical. With the power of spoken words, you can institute the new order. You know why you are like Ordinary Igbo? I have read so many spiritual books, and I can tell you why Ordinary Igbo remains the best. In Ordinary Igbo, we use two powers: the power of spoken words and power of action. Deeds. That is what we are using. All Nyabata Nugochi to our temple, for the fact that we understand it perfectly and know the one to serve. All right now, our temple is divided into two. When and where we use the power of spoken words. And maybe I na chuaja ihemme more the temple. Because I will altar ebe a na-ekwu okwu nwee temple ebe a na-chuaja ihemme. Because now problem ọ na mmadụ nwere solution. When the problem solution to their problem is spoken words. When the problem solution to their problem ha nwere any the action. Any ime something extraordinary. Jesus no go here. Like I said, actually he work on you based on the hammer. There was this blind man, we are told. Ihe omelo ometo aja. Bosi onu mmiri gwọkọ ọja na aja. Tell this blind man n'anya. To cut the whole story short, the man began to see. Mana akwụkwọ ndị ụka ọbịa nwere ndị bụ problem ha nwere. He used the power of spoken words. Like what I claimed you were married at. Ebe ọ sịrị, Talita kum, nwa agbọghọ nta, binie. Or binie. Mana this particular blind person, he did not say receive your sight. That aja, no mmiri, ama na iri eche ka asị na n'otu ire edo ma ọ bụ n'otu ire gayo. Those things are really necessary at that point in time. He didn't expect and they that akwụkwọ will start including so many things. But eji ihe ma wee mouth. And funny enough, aja
and the ọnụ mmiri bụ two powerful thing eji arụ ọrụ n'ọdịnala Igbo. Ọ nwere ọrụ ọ ya arụ nwa wee eze alụba ọ daa na mma etinye aja na ya na-achịrị aja kwubie okwu tinye na ya. O nwere ọrụ anyị alụba ọ daa na ya eme bụsị ọdụ mmiri ịmara ekere ọrụ eke. O nwere ọrụ mmụọ ga-abụ na alụbalụ. O nwere ike ọnwụ na famili a na-arụ famili a na-arụ ọrụ ọ bụrụ na famili abụ famili enwere ihe dịka enwere desecration of the land ma ọ na o nwere ihe mmelụ the land is cursed. Enwere m ike isi somebody na-alụ ụdị ọrụ dị etu a mere involve ihe dị etu a go to be nna gị chịta aja be nna gị chere ya bịa ndụsi ọrụ mma arụsị na ya. After the spiritual work will be on it, then I will tell you take it there, take that side back. Because don't worry him why it's in there. Then you take it back with the power. So you know, whoever I was saying and bend like in the neck and anything is way top on up. Every darkness will vanish. So you're not check wabu. Name will reason so many things in there. So you're not whatever abuna. According to that story, that Jesus don't call them something extraordinary. That is what I want to establish here. Now we Jesus on aja, meaning that he went extra mile to do something drastic. So I can tell you, on their problem need to go extra mile. And when their problem need doing extraordinary thing. Think I need the extraordinary thing where you go on the girl Sonia na aja cho aji hemme na salaka suero. Man, I will under their problem bone poor spoken words. Like everyone is there. Everyone is there what was I you could be opening in the mud. Don't worry, so let them tomorrow. You could say quarter. You are okay, you are privileged to visit the temple on every Wednesday. Maka it's when I no God in Eze-Ana administration. All I will call Eze-Ana restoration prayer ministry. Or for the general ministry and the pastors. No. It all simple means Oka Ordinana. Oka Ordinana. Notaria? Oge get better to onzu. Kwubi okwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile n'usoro ọdịnala. O nwere ike ihe wụ mkpa gị bụrụ na ihe a ga-asị gị gị weta 1 or 2 from be nna gị ma ọ bụ nke ị ga-abịawa ọ bụrụ na nke enidiri mmiri ihe ị ga-abịa iwetara anyị jerikan agọzisia dị mmiri ahụ enye gị mmiri a gị gafee na kọmpand ma ọ bụrụ na ọ nwere ihe dị ka ọgwụ enyiri enyi bịa when I nsogbu because I Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu one time ị na-eje na be ndị mmadụ eje alụ ọrụ one time ya one time because a lot of people na be m na-eche m nwere mgbe m na-ahapụ imirikite ndị mmadụ na be m na-eche m jebe ebe gị ije lụọ ọrụ enwere m ike before I travel jecha na a whole day ma ọ bụ the next day mba enwere solution to many things and enwere ụfọdụ decision ụfọdụ enwere ike ite na be nna gị ọ bụrụ na ọgụ nwa ka anyị ga-enye empowerment to go and do it because you are from there is your root. What am I saying? Ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ mgbe a gbagidoro afọ wee gbatara onye inwe negative iyi ụwa akụzi n'ọta something must be done wee reverse ya maka na ada oke ibe na ọ na-agụ akwa ọ na-agbawa obi when things are not happening the way they should. Ka ọzọ ta afọ bụrụ na ị nwere ego eji agba afa maka na afọ ya na-agwa na ego ọ bụrụ na ị nwere ego create time chat me maybe you need to visit the temple on a Wednesday ka anyị kwubi okwu n'isi gị mana
ọ ga-abụrịrị iji obi tiwara etiwara obi gwepịara egwepịa ma ọnọdụ ịnọ na ya adọzi mma and n'iji obi ị ga-eji obi gị niile mgbe ị na-abịa n'ịrụchi okwu were obi gị niile wee bịa maka Chukwu wee na-enye n'obi ọ mazụrụ mkpa gị niile. Ghọtara ya? Now during ndị people ndị na-abịa na administration onwe ndị na-abịa na-enwe ozi ezie ha ozi onwe ndị a ga-alụ ọrụ mmụọ dị iche ndị a ga-ekwubiri okwu dị iche iche ịmakwa na nzu na-edo ya efu wee pụọ afọ ụtị eji agọzi mmadụ. You nwere idea? What you don't know is already a mystery to you and not all. So what am I saying? Na today anyị kwuru okwu gbasara iyi ụwa achọrọ m ka m kpee ekpere kwubie okwu n'isi ndị a mmụọ kwuru maka ha na bido n'ụbọchị taa na notice will begin to happen in their lives and a ga-enwe new beginning, a ga-enwe new awakening in their lives so that na ndị isi mmadụ 51 ọ gbasara will have a rethink and have cause to awaken the inner spirit in them. Because if you do not awaken the inner spirit in you by yourself, nobody will save you. The salvation must start within you. Then, an external forces can now come and intervene. You know why? Onye mmiri na-eri onye a ga-eji aka na-atụnite aka elu si zọpụta ya. Before, a diver will now go. A diver, you're going to as a diver, will not follow the person from the front. No. If not, million or from back, from rear. You can never do now. Egobia, Ethiopia. You follow Pia. You're going to buy one of them. Get it. Gurupia, Tomokia. See, near Topotiana. N'ebe mmiri akọwarozie obodo ozi ume onye abụ ise bụ life. So ka anyị kpee ekpere kwubie okwu n'isi ndị nọ n'ọnọdụ a ka ha nwee ike wee ri awaken the inner power in them wee si ike for solution maka na onye kwu ebe o si akpa ya wee nyere ya aka. I said that heaven help those who help themselves. Ọ ga-abụrịrị onye nwere agụụ ka azọpụta ya ka a ga-azọpụta ọ bụrụ onye ọbụla. Kpatara eji wekwa na Matthew 7:7 sị yọọ ị ga-ayọta chọọ ị ga-achọta kụọ aka na ga-emere. You must lead. Ndị eweta enu si na onye si na-aba n'ọkwụrụ ya na-ebu ụzọ. So mmeji maka na mụ na-eji nwaanyị amaka wee jegọdo ube edebere iyi inu ndị be anyị na-atụ ka ọgwụ mana ya na-achịkọwara gị bụ na ọgụ nwa na onwe gị ihe dị mkpa ga-ebute ụzọ. Ụfọdụ nwere ike ịbịa isi adịgo na WhatsApp ma ọ na-ebịa na temple ndị okere ihe ị chọrọ. Why I'm asking you ihe ị chọrọ bụ ka mmadụ one ma ịdị convince ihe ị chọrọ ịma ihe ị chọrọ maka ụfọdụ ndị mmadụ bụ na ha amaghị ihe ha chọrọ na ama ka esi ayọ then ọ bụzi dị ma ihe ị chọrọ then ama ka mma esi were tụnyere gị agba tụnyere gị alụ ma ọ nyere gị aka. So echefuna lecture tomorrow ọ dị very important. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ekwubie m okwu n'isi viewers all over the world kwubikwazi okwu n'isi mmadụ 51 a ụnụ gbara ama ha ebe ọbụla onye ha nọ na distance abụrụ ebara ya ezughị oke abụrụ ebara ya. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile let those people involved directly and indirectly reawaken themselves. Guide them, let them discover who they are and let them make moves so that their wish and their heart desires will be granted.
Let them be saved. Let there be new order in their lives. Let there be reversion. Let there be miracle. Aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwubie m okwu ma ndị nọ na East, Eastern Nigeria, Eastern all over the world. Ndị nọ na West, Western Nigeria, Western all over the world. Ndị nọ na South, Southern of Nigeria, Southern all over the world. And ndị nọ na North, Northern Nigeria, Northern all over the world. Let there be new beginning. N'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazienụ. Daalụkwanụ. Ka ọ dịkwa echi niile. Daalụ. Ọnwa ajụjụ ọbụla ị nwere na nkụzi a nkụzi taa maọbụ ihe ọbụla nkụzigoro gboo na-agbagwoju gị anya maọbụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi maọbụ rụọ ọrụ mmụọ ọbụla, chatịa m na WhatsApp 0805 7837672 0805 7837672. Agazienụ. Ka ọ dịkwanụ n'oge a echi.